Regaiti gamuchirane regaiti kwazisane muzita raJesu makadiko amadzirendo handi nokugamuchirai kuchina chakanaka chinawe Natete Eneresi ndobatawana kufara tiri pamwe chete muzuva ranhasi dai ndinofara ini musi wechina wakanaka kudai Mwari vachitiitira zvakanaka Mwari vachitiropafadza muzita nemuropa raJesu Kristu dai hadzi taropafadzwa isusu nemuzita raJesu dai unongopinda kuti chinawe Natete Eneresi wobawana pekugara tobva taziva kuti aiwa zvaringana kurangarirwa naJesu tekshuwa musiyiwa ndinokugamuchira ndinokukwazisa Loveness Makwindi Ndlovu Miranda Shambare Nana Peshi Makuvatsine ndinokugamuchira Sharon Ivenda chiri muuta ndinokugamuchira Peshi Diopata ndinokugamuchira muzita raJesu makadiko hanzi nemuzita raJesu nai Mwari vachitiitira zvakanaka Mwari vachitiropafadza daidzai vamwe oh yes nemuzita raJesu Mwari vachitiitira zvakanaka Mwari vachitiropafadza nekutikomborera nai nemuzita raJesu regai ndigamuchire Patricia Besa Mama Jiraji ndinokugamuchirai Charity Boyana Stole Sofia Musekiwa ndinokugamuchira Edith Madwala Mama Julieta ndinokugamuchirai muzita raJesu makadiko muri kutibata seiko kwamuri ndofuna ndo chimwe chinhu chandakanganwa ari sei masaisai edu ezuva ranhasi muri kutibata sei muri kutibata zvakanaka here kana paine vasiri kutibata zvakanaka mubva matizivisa tobva taziya kuti tione kugadzirisa inguva yekutega yekudaidza umwe munhu Mwari vachitiitira zvakanaka Mwari vachitiropafadza I don't know what's happening the number is not moving namba yakamira zvayekuti tsi pa38 haisi kufamba yatoone a minute if not 2 yakamira pa38 I don't know kuti is it my phone kana kuti ndizvo zvitoripo Mwari vachitiitira zvakanaka tinotenda Zidijeni Patience Chimba tinotenda Susan Tinago tinotenda Mwari vakuitirei zvakanaka Mwari vakuropafadzei ndinokugamuchirai kuchina chakanaka Sisi Rutendo Satumba ndinokugamuchirai muzita raJesu Kristu Mwari vedu ndimwari wakanaka Evangelist ndibatsireyo penyu pafoni pari kuti pano vanhu 38 penyu pafoni pari kuti pano vanhu 38 because I'm really like shocked here kuti i38 vanhu. Let me just check with my phone. Kunokwato 40 something, okay? Vazokwira va 43, okay? Saka ndo zviripo saka tinoshanda nezviripo atiwanzodi ku tinotoshanda nezviripo nai Mwari vedu Mwari wakanaka Mwari vachitiitira zvakanaka Mwari vachitiropafadza nezita raJesu Kristu tinotenda Mwari nekuya kuchina Mwari ndimwari wakanaka Mwari vatiropafadze Mwari vatiitire zvakanaka Mwari vatiendese mberi ndine nyaya ndichiverenga masikati yandati no we need to come and talk about this ndine nyaya ndichiverenga masikati yandati we need to come and talk about this yandati tigone kubatsirana tigone kunzwa kuti vamwe munozviona sei maonero enyu munozviona sei it is somebody akasiya anyora this person ndingati anga ine experience in love and marriage because as far as I was reading it she had 82 years in marriage. 82 years, that's not a joke. Because vamwe vari kutadza 5 years vamwe vari kutadza 10. I can see face yaitwa naevangelist yekuti 82 years in marriage. 82 years in marriage. For real, that's not a joke.
but what she wrote, ndadzamisa pfungwa dzangu ndikazvitarisa. It's like these days I'm reading much about Ruth. I'm reading much about Ruth. Vanhu vakawanda vanonzi vai Ruth chapter chi inonzi chi. Vakadzi vakawanda vanonzi vai chi chapter chi iBhayibheri chapter nevhesi yemadzimai evangelist inonzi chi. Proverbs 31. Thank you. Proverbs 31. Thank you. So I was reading about Ruth, correlating it to Proverbs 31. I ended up thinking that a Proverbs 31 woman nas inini andidi kunyepa hanas tiri pachina kwandiri. I've never met a Proverbs 31 woman, and I don't think I'll ever, because my mom falls short, my wife is falling short. So Proverbs 31, I'm sitting down and wondering, kuti what type is it? Somebody aingonyora? Because I'm thinking if Proverbs was written by a woman, that chapter akasinganyori zvakadaro. I think that chapter was written by a man. Thank you, Rosina Nyoka. A Proverbs 31 woman doesn't exist. Because you can't. You can't. It's very difficult. I don't know. I've never seen, I've never met, and I don't think in Panika Proverbs 31. I don't want to lie. Akuna. You can't. I used to teach about it. I used to think that, but yes, we have to teach about it. Why? Because it's a yardstick. And it is no part out to Mushike, but I'm Mushike Matsmai. I'm Upasike. Those are told out to move, but you can't. You can't. So, Pananchi this issue about this woman, 82 years in marriage. Ane zvinhu zvaanyora zvandita kuti ndifunge ndikabva ndarasira panze lesson yanachida kuya kuzokutichai ndikati we need to talk about this, especially because zvakanyorwa nemudzimai. Zvinonyorwa nemurume, dai zvakanyorwa nemurume, I know most of you would be defensive, because mazhinji vari pano ndokuziva muri madzimai, you be defensive, but zvakanyorwa nomumwe mudzimai zvikanzi teererai munzwe. Chinhu chekutanga chandoda kudzani chekuti this woman died at the age of 104. She died at the age of 104. Now this woman, she was asked a question, asati ashaika kuti 82 years in marriage, how did you manage it? So first and foremost, mubvunzo wakabvunzwa iwe kuti were you happily married? Because inogona kuve 80 chakuti handiti, but isina mufaro tikanzi I was happily married. So now, what lessons can you give to those aspiring masingle vari kukura, aspiring vari muma relationships nevarimo mu marriage but dziri kuvava nedziri kurwadza? What lessons can you give us? No paanyora pasi tikanzi there are some important items that I need to teach. Muri kundizwe? Hanzi there are some important items, but achitanga is why achitanga ndoda kuti ubate statement yaataura pekutanga. Hanzi, I know that young ladies will never agree with me. Achitaura izvozvo, you know, munhu wekutanga wandafunga my wife ikatoti I think point blank evangelist will never agree with this woman. Ipapo nasati ndatomboverenga, but pandatoona achiti young ndabva ndatoziva kuti kwazviri kuenda, my wife will never agree with this, and I know that most of you will never agree, but let's talk about it. 82 years chakaita kuti adzigone chii? 82 years, let's talk about it. So every point yatataura, give your opinion, taura maonero ako, taura mafungiro ako. Anditi, if you are not agreeing with her, you just say I'm not agreeing with her. Musamtuke anditi, musamtuke anditi, but taurai maonero enyu. Mukarega kutaura tinongofamba tichienda, because indiri kuda kungokuverengerai zvataura ndozotaurawo mafungiro angu pamusoro pazvo, tobva tatopedza muzuva ranhasi. Mwari vatibatsire. So Anzi, I know that young ladies will never agree with me, but whoever will implement this
shall be the happiest of all. The right statement. Whoever shall implement what I'm going to teach or what I'm going to say will ever be the happiest of all and shall make a nice home unless otherwise. As inini ndo believer into this. As I believe into what I'm going to say. Point number one, evangelist. Point number one. Do not points are evangelist. Capital letters. Chat. Today, don't worry, you're not going to read anything. Today, you're not going to read anything. And I know why today you're not. Today, I don't think you will want to read because you will want to fire. I know today, today you will want to fire and you will want. I believe 3/4 of the yeah, why I'm saying this, I know my wife. Saka, it's not something. And I believe my mom also will never agree with most of these things. And I know 3/4 of the women that are here, you will never agree with her. Point number one, and they told, the husband is always right. That's point number one. If you want to live happily, kana uchida kuti zvinhu zvikufambire ule mukadzi akafara anoita zvese zvinhu imba yako ifadze, the husband is always right. The husband is always right. Munoti kudii nazvo? Is the husband always right? Munobvumirana nazvo here vari pano kuti the husband is always right? Cecilia Gova, manga maruwa nhai panje makapedzera kuona Cecilia Gova rini pano. Ndafara kukuonai. Because you last were here uchinzi Cecilia Gova. Now you came back, another Gova is gone. Pasara Gova umwe chete. Next time patokona mema kunzi Cecilia. Gova ese parike pasisina. But ndiri kupa Sophie Surwa ndoziziya anobva aseka. Sophie Surwa anobva aseka. The husband is always right. Is that true? Mai tata vacho. Is the husband always right? Nai Mama Julieta. Ndimi mani makore. I don't know, but Mama Julieta, I believe more than 10 years in marriage. Is the husband always right? Modern mutara muzwa hanzi no, hakuna zvinhu zvakadaro. Hanzi na chairman baba mpofu hakuna. Baba mpofu vari kuiramba iyoyo. Baba mpofu nemiwo here. Ayo baba mpofu mirira side redu. Ngatibvume. I am always right. I am always right. Mama Rufaro Lodi muri kuti kudii hanzi na Sokostina lolo no hakuna zvinhu zvakadaro. Take sure take sure arambawo. Saka varume vacho tikaramba zvinozofamba sei? Varume vacho tikaramba zvinozofamba sei? Anyway, let us go on. Tiri kungorova ndinoti ndikapa point, but taurai zvamuri kufunga. Evangelist mukabato yanakidza kana yakubatai munotiverengera atiti ndizvo. Munotiverengera kuti pamba. So point number one, hanzi the husband is always right. Point number two, the husband is always the master of the family, even if he has no job and no money. The husband is always the master of the family, even if he has got no job and no money. Munopati kudi yapo. Murume ndiye master of the family. Hanzi master, ukana panzi master, pari kutonzi ndiye anodi anotonga. Handizvo, ndiye mutongi wepamusha. Aide kutonga hanzi hakuna ine kuti baba vanoshanda basa rei. Hakuna ine kuti baba vane mari. Handizvo. Mama Rufalo Java yazganzi depending on what mama. Ayo panguva yechina ngatitaurei. Ngatitaurei chaicho mukangoti depending atiziye bacho kuti depending on what. And the evangelist, the husband is always the master. Okay, the husband is always the master. The husband is always the master of the family, even if he has got no job and no money. Apacha zvakanakira nhasi. Hapana munotuka mudzimai mwenyu. Hapana munotuka. Ndozviziya nandiri baba vakuti apostle makurasika. Varume muri mashurugwi, varume muri mbuka dzevanhu. But mudzimai mwenyu akanyora izvi. Hanzi kana uchida kuti ufare, ziva kuti the husband is always the master of the family, even if he has got no job and no money. Point number three. Ande tiri kufamba. Aiwa ichadzika kuri kutaura yatodzi aisati iri kudzika. Point number three. The wife must always ask for permission from the husband before going to bed if the husband isn't yet in bed. Amkazuika. Aiwa inaduyepa patavereka inini ndayasofunga kuti anga akabatirwa futi yakaita sei. Inini zvandinetsa. As the wife must ask for permission from the husband before going to bed if the husband isn't yet in bed, as well as before turning a face away from him on the bed.
The husband is still the master and has full control on all the operations, even in bed. Manzwisa ukuthi kudiya. Chivangelisa amkotsire ndisanda kupai permission yokotsira. Pandana kidzwa napo mapanzwe. Hanzi aupe gotsi murume usina kumukumbira. Hanzi unofana kutomukumbira ndakuda kupinduka, but this time tete ndakuda kumbokupeka. Somebody help me. Please, aiwa, please, people, please, Zangu. Aiwa, please, Zangu, ndaombera. From which world was this woman coming from? From which world? I don't know. I need a I need to go and discuss with people. I don't know. And this year, Evangelist, I'm not going to pass. Are you in your pass? My yora. I took it some evangelist, but also we are like Lapanse Patama inside. And David, but also one as finish. As an Amamarfa, that's a bit too much. A bit, Mama. Is this a bit too much or it's too much? As an Anichitarish must have been a slave. I don't know. And I'm Barbara Gunduza guy now breaking all the rules so far. And so far breaking all the rules. I don't know. I want you to understand how some women maybe are manipulated, evangelist, into believing and into accepting slavery, into accepting abuse in the name of love. And I don't know. Point and was this woman really happy in marriage? Was this woman really, did this woman die a happy woman? She died at the age of 104. After 82 years of marriage. Was this woman happy? Did she die a happy woman? Did she enjoy the marriage? I don't know. Point number 4. If there is a quarrel with the husband and then a visitor comes, the wife should smile as if nothing happened. The wife should smile. They say we should smile. When a visitor comes, we shelve. And in this way, we shelve our arguments. And when a visitor comes, or in front of the kids, and it is, or in front of whoever, you shelve your arguments. And you all smile. The wife must smile. Because she was teaching the woman, could smile, go out there, cook for the visitor. It doesn't mean that she took some patting the many hotels, but but act as if everything is good. And it is act as if everything is good. Let not the world know, let not the kids know. Money point. Can only wait. It is abused and then put it under the carpet, pretend everything. Hey, then no one is going to know because into the world they are fine. Like I believe it can any abuse. I'm sure you should not pretend. Unless you can angry a kid and like that. Okay. Like abuse, you are not yet. I think we should. Apa panzi quarrel. Apana kunzi if you fight. Kuna fight ekuti warowa ndiwe. Apa uchirowa sunzo usina kuita anditi. And furthermore, you cannot just say every visitor you want everybody to know that your husband is an abuser. No. Kunevanu kwati we say talk in why. Do you notice when you abuse the saying ina one apostle anoza munhu kuti you abuse to talk. Inindi one apostle anoza munhu kuti pack your bags and go. You cannot usamirire kurowa kechwana. Indakatsa usamirire kurowa kechwana. Akakusikiza go. Usamirire kurowa kechwana. Because ndakabvunza mbunzo ndokuka ku group kuti munhu anofana kurowa kangani. And anofana kurowa kangani. Hanzi go closer to the mic Natete Eneresi. You want to say amusikundidzwa?
Hamusi kundinzwa here? Hapana siri kundinzwa. I want to believe I'm unzwikable. I want to believe I'm unzwikable. Saini ndiri kuti inini. Yes, ukarohwa. Akana visitor yauya. It's not about kuratidza visitor. Nokuti mamwe mavisitor achoka haakubatsirei chinhu. Anotoenda achinoudza vanhu atiti anotoenda akutonofukura apa. Ngati ndiri kuti ziva munhu wokuudza. Don't keep quiet when you are being abused. Don't keep quiet. Ziva kokuendesa nyaya dzako. Ziva vanhu vekuudza anditi. There's a point, evangelist. The good thing about this is like I want you to chip in with your opinions, but if there are no burning opinions, I'll keep going. I'm not going to wait for you. But if you are chipping in with your comments, evangelists will be reading them as we go. We'll be discussing them as we go. Hands evangelist ndova singanzwike. Hands evangelist singanzwike. Swebera hapa. Hands evangelist ndova singanzwike. Avadi izvozvo manje vanoda kunge vakararirira. Unoza ndozwe zvinotirambisa izvozvo. Vanoda kutotanga kuda kundirambisa inini. Kuti when I'm preaching, I'll be waking up pasingapinde pa comfortability. Vanofana kunge vari comfortable. Saka mukavamutsa makuda kuti vauye panapa. Imika ZMC ka imika musadaro ino. Anyway, okay, evangelist vane point yavari kuda kutiverengera. Tiverengere iwo. No, that is point number 2. I feel point number 2 yakaida kuti discuss both man vamwe no. Saka ndazobvunza kuti are you just running down the points or we can also chip in? Point number 2. Yamati, the husband is always the master of the family even if he has no job or money. Kuti vanhu vatongovhumirana itatongoenda here, are we satisfied? Consensus dedu dzakamira sei? Consensically I believe consensically vanhu vatino hapana munhu abvuma. Consensically point number 2 yanga ichiti iyo, the husband is always the master of the family even if he has got no job and no money. Anditi fanana baba akarupa kutoziva kuti nemhaka yavatino kuti varupa kuti kurati kana murume wako akadhunga basa hachisiri murume here. That's my point. Hachisiri murume here because toda tikangoti tichienda kapane mwana ari pano achatoti kana murume wako akatorega basa akatodhunga basa anobva atopfeka mabhegisi ake obva aenda. Saka where are the vows ekuti in sickness and in health muurombo nemuhukumi? That's my point. Tikangoti tichienda kapane mwana atotanga kuya nhasi atichatorasa. Okay, I think the point iri kurambwa is master. It's not a point yekuti murume anoramba kana asina mari. Pari kurambwa ndepekuti nokuti if you are a master zvokuda kuti uri mutongi. But ndiri kunzwa kuti evangelist Dashe Dongo vari kubvumirana kuti he remains the head even if he has got no money. He remains the head. Kuda kuti amurambe rudo nokuti murume adzingwa basa. Amurambe rudo nokuti murume haana mari. It's not about the money. You still are a family. Handiti ndizvo. You still are a family. And remember, nhasi mudzimai anogona kuve nemari. Wodzingwa iye mangwana. Saka iwe worambwa. Because remember, kana muchiti murume ngaarambwe nokuti haana mari, murume ngaarambwe nokuti haana basa, kana mudzimai wacho kana asinawo mari kana asina basa ngaarambwe. So we have to talk about this in a sense yekutarisa zvinhu. Isusu tiri kuti isusu husband ndimaster here. Is he a master of the family? Pawedhe rekuti master of the family. Is he the master? I believe he is. All right, explain to me what is a master of the family, evangelist. Maybe don't matter what I get up. Kana muchibvumira not evangelist vari kuagreea. Teererai, for the first time ndatozononda antinye. She seems to be agreeing with everything that is happening. Okay. Is this my wife? Somebody tell me, where did you put my wife? Because this is not my wife. Yeah, this is not my wife. I'm wondering why she's agreeing. All this. I'm agreeing because the Bible says so. Murume ndiye musoro wemba, murume ndiye the head of the house. Okay. Saka ndiri kuagreea in that. Okay. Maybe kuda pamwe kuda the way yanozomaster, the way yanozoita head the house. Maybe kuda ndo yatinogona kuzotadza is in the way. Okay. Yatinogona kuda kuzoita argue. But as a concept or as a fact, as a fact, it remains the fact. Okay. Murume ndiye musoro wemba. Okay. Bible ndo rakadaro. Isusu timubatsira tizobatsira vakakwana. Not kuti in an abusive way kana kuti in a manipulating way. Okay. That is the master. Okay. I think the point, I'm agreeing with you, evangelist. The good thing is like mukandona nchidaro musache. I want to joke. I want you to speak. That's why nchiti zvimwe zvinotoda tiri pamalive yevanhu 50 tichitaura tese zvinotibatsira. But inzwai, I think inyaya iri pano ndeyekuti murume ngaapuwe chinzvimbo chake. Handizvo here evangelist. Murume ngaapuwe chinzvimbo chake. Vakadzi sometimes kunonyanya kubutoza. Zvokuti murume anopedzera kushaya kuti
what do I ever say? Everything in you, everything is about you. Sometimes vakadzika, I've learned one thing. The macho-ness of a man, bapakutora ma decisions. When a man is not allowed to take decisions, even his romantic side, this I have to teach you. Apa ndinoda kukudzidzisa isa apostoli. Murume kana asingagoni kutora ma decisions, his romantic side munogona kutoshamisika kuti baba ava tichitanga kudanana vanga vari a beast in the bed, but after some time nekuvatonga nekuvadii vachitadza kutora decision, he becomes docile. That side inouraiwa pakuti murume wese chinoita kuti ave a beast in the bed inyaya yekuti nokuti varume vanoda kudominate. Handizvere varume vanoda kudominate. One, varume vanoda inonzi kuita sei panonzi varume they hunters. Yes, they want to hunt. Handiti they want to hunt. Iniwo hantikai not it open a problem much because when you dominate your man, that means you are the one hunting for him. You are the one hunting for him. So at the end of the day, the woman becomes docile. And when the man becomes docile, and when the man becomes docile, there comes a problem. Abraham was a master to Sarah. Sarah has Abraham master. But you know that nasty apostle, violated. Abused. But in this, according to the Bible, and it is so it's true to some madzimai zivai okupa varume venyu zvidzimbo zvavo vapeiwo respect. Murume kakawanda chinhu chaanoda, it's very simple. Man wants to be respected. Man wants to be respected. Don't always look down upon him. Nezvaataura every time you're always scratching zvaataura. Varume manje vakanakira chinhu one. Chimwe chinhu ndakaona, I did not understand this until some time ago pandaiverenga something. Kuti varume vane chiramwa, varume vanoramwa. Kuramwa kwevarume ndekuti anokusiya. Akakusiya unobuda mari zvishoma nezvishoma. Unobuda mari. What I've come to understand is, varume is not like vanoda idormant as such. No. It's not like vanoda idormant as such. They just want somebody who respects them. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter kuti wakaita sei. If you just do that, murume anokuda. You want to read the point? Yes. Okay. All right. Now I'm here to listen up in the Shakanak. The right thing. Okay. Then where that is the Siana Pama ways was Vakawanda Papa to Konashira, yes, Baku, yes, good. Tenda Mujurar, yes, the man is the head, and it after the Bible was referring to a responsible husband, not an am sort of bank. Oh, yes, I do agree with that. And now, without Tirambe and teach it's because maybe 90% are an sort of bank. Oh, yes, and it's this lady, the times Yakara, this lady. I believe putting varume vachona vanga vari right kana kuti wake murume anga ari right. I think evangelist is now preambling my everything. Why? Because at the end pane teaching and anshazokupai tapedza after reading through all this ndiverengere point yamavira uvere. It's okay, let us push forward. It's okay. So now tapa point number 5. Tata Papa point number 4. If there is a quarrel with the husband and then a visitor comes, the wife should smile as if nothing happens. And it pane gray areas about it. I don't think pane gray areas about that one. Point number 5. Anytime the wife thinks she is right in a matter, she should refer herself to article number 1 above. Article number 1 above, teaching the husband is always right. That's interesting. You know what? I'm really reacting the same way I reacted in the afternoon when I was reading it. And I was kind of like, yeah. As the evangelist imagine. Let me read it again. Point number 5. In number 5, evangelist ignorant. Anytime the wife thinks she is right in a matter, she should refer to herself to article number 1 above, which is the husband is always right. No article number 1. Monoti kudii nazo. Apa zviri kureva kuti women are always wrong. Women they've got no say. And when the husband apani ku accept kuti ari wrong,
Sometimes the husband is wrong. Ibasa rako kumudzora when he's wrong. And you shouldn't be just a yes person. You should be also be in a position to take decisions. But says watataura umwe nemumwe ane ma-decisions ake. Umwe neumwe ane nzvimbo yake. Handidizvo. Iwewe nzvimbo yako dzakafanana kuti murume haangatongi mukitchen. Handizvo evangelist. Akatonga mukitchen. Doesn't matter that is right. Yes, anokwanisa kutaurawo chikafu chake chaanoda kudya, but haangatongi mukitchen. Kukitchen ndekwamai. You know, so some of these things I want to believe kuti this point is very difficult to swallow. This point is very difficult to swallow because inoita kuti mukadzi ave abused. Inokonzera kuti vakadzi vangoti yes nepamwe pavasingafani kuti yes. Though I found kuti most of the time this is what 3/4 of the men wants. Vanoda vakadzi vanongodaro. I've seen it. That vanotoda kuti varume vakawanda vanoda kuroora vakadzi vasinoenda kuchikoro, vanoda kuroora vakadzi vanobva kupuwa family. So that unenge uchingothreatenwa ndokudzosera kumba kwenyu. Hey chichi, I don't want to believe that that's a happy marriage. Mwari ngavatibatsire. Point number 6. Point number 6. Yes, point number 6. Dzidzai kubva mumwe mukadzi. Ayo, inini I've just read. Nhasi musati tete varipo ndeava. Inini I'm just reading to you what another woman akapinda marriage. How many years? 82 years. Akati ndiri happy akafa at the age of 104. Ndopa akafa. Aya. I think she was enjoying. Point number 6. A good wife must go to bed in a night dress with no panties or bra, except during your monthly flow, which you must know about. And Baba mfana kuudzwa in time. Tindichaenda 2 days. Aikunongoerekana waenda. Apa tese ngatiti yes apa tobvumirana. Apa I don't think panotomboda. Apa semazwano take away the night dress and throw it away. Ndobvumirana naye. Apa ndo parowa. Apa ndo paagonesa. Apa anonzi parowa. Inonzi chipikiri pamusoro kunonzi kuti apa pagonekwa. Apa azvibvunzwe. Achibvunza aiwa katiri vanhu vakuru tese aipo nyadzisi. Tiri vanhu vakuru tese ende apa pataurwa chokwadi. Zvenyu zvema night dress izvo ngazvipere. Zvenyu zvema anonzi mapijama. Apa pagonekwa. Apa pagonekwa. Evangelist vabva vangoiti jo vakati good wife go to bed naked. Avabva vakozona kuti zvekutosera tichanyora zvimwe zvekutaura kuti takutowanza munamato sadza richipora. Apa agona. Apa agona. All women hanzi you must allow the husband access to you at any time he feels. And also the husband should allow you access to him at any time you feel. So you must allow access to each other at any time that you feel. And a blessing Mungwari number 6, good one. Blessing. That's so sick. Number 6, good one. And now we need you when you're 6 correct. And 6 correct, I agree. As usual, number 6 you should have access to each other. But take note. Remember, is in the very answer. Take note. 6. Take note. All women should note that it is a man's greatest desire in marriage, especially if he loves his woman. Remember, sometimes it's not about sex. It's about just coming together. The intimate cuddling. The intimate cuddling. And I did some kuti normalize kubatana maoko. Normalize kurarirana pamakumbo. Normalize kukwenyana ndevu kana dziripo musoro kana zvakadaro. Normalize kissing each other. Normalize all that. Zvinodiwa handiti ndizvo. Zvinodiwa izvozvo. So varambwa na evangelist idasho dongo pa anzi aikona kungoitwa kunge mota inongoti tarisa kuno kutena chete kutena munhu. Aiwa zvinhu ngazviitwewo zvinokadla muri murudo muchiita sehandi ndizvo. Tatenda point number 7. Number 6 number 6 haina chipomerwa. Number 6 haina discussion, haina chipomerwa. Yes nyorai. Ndiri kuona vanhu 100 panoisai yes mese tik ma yes tichienda. Haina chipomerwa number 6. Point number 7.
A woman must never refuse her husband's romantic gestures except on the grounds of health and prayers. Even in such cases, she must politely and lovingly explain to him. She must politely and explain to him. Nemi varume, point is Nemi varume, don't samurambire. Bible chairo notichi evangelist musanyimana. Tatopedza aiwa hatidi kutokuenda kure kana kunorifuta. Bible rinoti musanyimane. Bible nokuti umwe akaita nzara. Satani ndopa akamirira. Dai Eva asina kuita nzara. Nembozati apura araidyiwa. Dai Eva anga akaguta. Apura araidyiwa. Apura rakadyiwa nokuti vaEvha vanga vane nzara. Ndobva Satani aita take advantage. Ndobva aita take advantage. Saka baba gutsanaya. Vanhu ngavagute. Vanhu ngavagute. Ngachidyiwe chikeke. Vanhu ngavagute. Ndatopedza so. Handichatopuriri peni. Point number 8. Takuteni. Vanhu ndo basa renyu evangelist rekuona kana mari zvamaona mondikudza. Hanzi ZMC kunyepa apostle. Varume we never say no. Nasi nasi pari kubvira pano regai ndimbomwira mvura. So jala awite aiwa amuite baba amuite. Pari kubvira pano. Anyway, and apa point number 8. Okay. Yeah, you can't be romantic when you're angry. And also, you can't be romantic when you are angry. You can't be romantic when you are stressed. Especially, that's why ndichizodza vamwe kuti mari yamunoti mari haina basa mulavu ine basa. Because kana mari iripo zvese zvakaringana, kana nyama dzinodaira zviri izi. Muri kunzwa here? Nyama dzinodairawo zviri izi. Kusadaira kumwe kwenyama kunobva mupfungwa munhu anenge achifungisisa. Ukafungisa saka pana murume anohura anotreata mukadzi wake zvisiri. Unotomurepa mukadzi iye. Iyi point yataura inoshaya basa. Because you don't feel the man. Inenge itori pain. Anenge atokurwadzisa. Isende yekuti zvinakidza. Because remember zvinhu zviya zvakanzi zvinofana kunaka. Handizvo. Zvinhu zviya zvakazofana kunakidza. But isende yekuti zvinake kana kunakidza inenge yapain. You feel like you are being raped. You feel like you are being ripped apart. Nekuda kwokuti unonyatsoziva kuti baba vakava zvavanoita soka I cannot. Zvokuti akakukisa soka unongoti nyatsoziva kuti uri kutodyiwa neshumba. Unoziva kuti uri kutodyiwa neshumba. So that's not romance. That's not making love. That's not making love. Mwari ngatibatsire. Ndofunga ndatopa explainer ipapa. Handiti ndatopa explainer ipapa. Handiti ndatopa explainer ipapa. Thank you very much. Now the other point yakanyorwa nemudzimai uyu ndeyekuti hanzi when the husband is shouting, the wife keeps quiet, and that is the time to apologize for whatever is upset him. Point number 8. When the husband is shouting, the wife must keep quiet, and that is the time to apologize for whatever has upset him. So the husband must shout when the woman is quiet. How do you see that? The husband must just shout and the woman must just keep quiet. And then the only time that the woman is allowed to open her mouth is when she's asking for forgiveness, when she's giving an apology. Take note, apologizing to him after you have shouted back and insulted him, and it does not work. How do you see that? How do you see that? Regarding the evangelist? It can be a good point or a bad point. A good point in this way, which it is for peace sake. Moita masimukati enzani handiti kuti mumwe achishauta handiti obvious kana paine mumwe arikushauta pane patokanganisika pamusina kunzwisisana. Saka for peace sake I think
one of you, not, I don't know, hangu kuti can it only be about a woman kuti ndianiwa kungonyarara kana kuti mese sezvamutaura kuti this must be a two-way teaching kuti kana mumwe wachipopota mumwe ngaachingonyarara is for peace sake. Apedza kudaro maybe mese mave calm down and then you can talk about it calmly kuti paya mufunge baba mazenge makwidza zvenyu voice asi nyaya yafamba zvakadai kana paine patinobvisana, I'm very sorry. Not just to be a sorry person, but maybe for peace sake unogona kudaro. At the same time we also expect our husbands to do the same. Ndarwadziwawo panguda pane zvandanzwa kana dinda shouta, I would expect you to nyarara kuti unombonyarara. After all, I want to know my wife. Ufunge pa unonzwisisa zvanga zvafamba zvadai. I think that's a marriage. It will be a model marriage, not just kuti iri one sided. Ndofunga pane problem ndepekuti ikaramba iri one sided inobva ichakunge abuse. But it can be good for peace sake. Mungopedza zvako munobvei pane kuti uti masi mukatedzana wapedza mazopfeka mabhegi mazorovana mazodini azvidetsere. Saka sometimes to be wise has to be wise kunyarara. Kwete kuti wakapusa, see you know how to handle your man. You just know how to handle your man or to know how to handle your partner. Chete. Because eko zvaposwa vanonyatsotoziva unobva vachitodza vanhu kuti evangelist mukanzwa vachipopota, just give a 10 minutes, she'll be fine. Vanenge vatopedza 10 minutes ndapopota, but from there I'm fine. Zvatopera. Saka I think it's just knowing your partner. I think the main point that we must learn from this is pakati penyu panofana kuita a bigger person. Always. Mukati ina handinzarwo, uya achiti ina handinzarwo, panoteta problem. So I want to believe that I'm not varume vakawanda. Because varume vakawanda havapopoti. Same zviri wandoita. Varume vakawanda havapopoti. Vanopopota madzimai. Handisi kuti varume havapopoti, teererai. Ndati varume vakawanda havapopoti, vanopopota madzimai. So varume vakawanda have come to find kuti vanoti kana mukadzi akupopota buda, handiti go out. But what I've come to find out also, kubuda akugadzirise chinhu. Do you know why? Uchingodzoka anongosumudzira. Because vakadzi vanotoda kupopota kwacho. Amana kutopopota. This I've learned in my life. Mukadzi anotofana kutopopota. Saka kubuda hakuna chawagadzirisa because wadzoka anongotangidza futi. So the thing that I've come to find out is learn to keep quiet. Though I know that's very difficult because vakadzi vanotuka zvinorwadza. Vanotaura masoko. Amwe ekuti ukatadza kuzvibata ndo paunozonzwa munhu ati ndasikadi kumurova but apostle zvakataura azviite ndakabatikana. Ani murikuona? Kuti apostle ndakanyarara ini. Ndasikadi kumurova but akandibaya muromo. Akandikava nebhutsu. They do everything vakadzi. Kuti mtona evangelist vakadai so vanokanganwa kuti I'm 3 times bigger than her. She would really think kuti she can run me over. Iwo achinatsotoziva kuti one hand kuvaisa pavari. Kunomukira kumochari vakanoti kuhospital teta topfuura stage yehospital. Animazona. Teta topfuura stage yehospital. Ndibvisirewo James Edmonds. So what you should know is, what you should understand ndezvekuti chamunoda kunzwisisa ndechekuti vanhu vanonetsana zviri normal. Izvo tisatombodedu kuti chikristu ava munhu waMwari ava vakaita sei. Kunetsana kunowanika mudzimba ende kuri normal. Muri kundinzwa? Kusiyana kwemafungiro kunowanika mudzimba ende kuri normal. Muri kundinzwa? Kuva nemadifferences kunowanika mudzimba ende kuri normal. Kutadzirana kunowanika mudzimba ende kuri normal. But nyaya iripo manje ndekudai so, the way we deal with our differences ndo panosiyana. Havasi vese vanopopota, vamwe vanochema. Kuchema hakakazvinyarara. That's why tizonzwa vanhu vachiti akanwa roga akafa. Ndo vaya vanochengeta zvinhu inside, vasingagoni kuzviburitsa. Koita varume vari violent, hataure aite sei. Makambozona unotofunga kuti nyaya yapera, wozonzwa kuti mangwana pakarohwa munhu. They react with the way we deal with the things is different. And but inini maitopa atoti dzidza munhu wako. Uri kundinzwa? Ukaziya kuti munhu wako ari violent, handiti usagare padhuze naye anokurova. But hakuna munhu anoita violent gore rese achingori violent kuti kamunhu ayo
uturu hukasha kana chihunopera. That's why chinoti sadza rikakwata mvura ikaboila vanongoti ivhurei for some minutes inenge yatochi inenge yaright. Chingoivhurai for some minutes inenge yaright. Ani muri kutizwa saka ikangovhurwa for some minutes inenge yaright. Saka munhu wese anoda kupiwa time to cool down. Time to cool down. So understand your spouse, understand your lover, understand your fiance, understand your husband, understand munhu wako. Ukagona kuma-understand with a problem. Kunyarara kusikupusa. Sometimes ndoyate yamamchinyora nakwanda mchiti for peace sake. Kutsvaka rugare. Nokuti remember kunetsana stori kuti marambana. Aiwa. Kunetsana stori kuti marambana. Nokuti chinotoita kuti munhu anzwe hasha inyaya kuti munhu akanomuda. Haunzwire hasha munhu usingade. Muri kutizwe haunzwire hasha munhu usingade. Ukatoona waita hasha pamusoro pezvaitika zvinoti chakupa hasha kutora kuti you were expecting better from that person. You were expecting good from that person. You were expecting kuti munhu iye aite zvinhu zvakanaka, but then akudisappointa. So in a way, what you are trying to do now is how do you manage that anger? How do you manage being pissed off? How do you manage kuti watsama woita sei? Muri kutizwa, how do you manage that? Saka papa ndo pane nyaya. How do I manage? Saka vanhu vakawanda ndiri kuti nini? Iwewe ukangonoti hapana paka zvatonetsa. Chingoita moyo kuti I am the wrong one. Kurumidza futi kuti sorry. Though I know kukurumidza futi kuti sorry imhosva. Kukurumidza kuti sorry imhosva. Kwakurumidza futi kuti sorry imhosva. So I don't know. I don't know. But the best I think is try to be the bigger person. Just try to be the bigger person. Just try to be the bigger person. If you try to be the bigger person, dzinopera nyaya dzese dzinogadzirika. Manage anger. Motaura maita cool down. And please, kana motaura taurai. Munoza kunonzi kutaura. Let me teach you kunonzi kutaura, how to communicate. When you talk, allow the other person to answer whichever way. Problem yedu andakaona maidzi kuti people, we want to be answered the way we want. We want somebody to talk the way we want. We want somebody to feel the way we want. It cannot be that way. It cannot be that way. A person has to be allowed to speak their own heart. A person has to be allowed to react their own way. You have to accept them the same way. Because maybe that's the way. Because vanhu vakawanda chinovapa kuzvisungirira, vanhu vakawanda chinovapa kumwa mapiritsi, vanhu vakawanda chinovapa kuita whatever zvandakaona zviri negative kutosvika munhu azviuraya inyaya yekuti havasi kupiwa time mumba. Vamwe vakazoti vanotaura stereki usiku zvikanzi vapewo time masikati. Vapewo time masikati mai. Zvinoita kuti vataure usiku inyaya yekuti havasi kupiwa time yekutaura masikati. Vapewo time. Vataurewo masikati. Vakataura masikati muchaona kuti usiku vakotsira vanotaura zvishoma. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. May the Almighty God help us. Mwari vatibatsire. Handeipa point number 9. Point number 9. Handeipa point number 9. Point number 9 is the woman wrote, or his wife wrote. She says, the wife should always seek the husband's permission before making any decision, except where he has previously granted you the permission on that particular issue. The wife cannot make a decision on her own. Anofana kutokumbira permission yemurume. Now the question I know yakuti kweye murume afana kuitawo here decision asina kubvunzwa mukadzi wake. I don't know. That's how pamusoro payo. Point number 9. The wife should always seek the husband's permission before making any decision, except where he has previously granted you the permission on that particular issue. How do you feel about that? Is that a good thing or is that a bad thing? How do you feel about that? Is that a good thing or is that a bad thing? Does that really make a happy marriage? Does that really make you feel that I'm being acknowledged in the marriage institution? Or it makes you feel like you are being abused? How do you feel about that? All right, evangelist. Answer a question. It's for both, but it depends with decision on which issue, of which not an national tower of maybe the word
always pamwe ndo riri wrong. Because zvikanzi always kureva kuti sezvamataura papa kuti I should ask permission yekuti ndakunorara, permission yekuti ndakuda kunogeza, permission yekuti regai ndinodya. I don't think then ipapo kana yave always in every little thing, then handichisinawo kana freedom, ndangova chiremote control chekuti chinofanwa kutongocontrolewa. Asi maybe kuda pane pekuti sezvataura naGrace Goredema kuti it's not just about the wife, it's about the men. Even pamataurawo kuti what about the men, we should always consult each other, especially on big decisions, which house to buy, which car to buy, whatever, they are just those big decisions ekuti zvinoaffect both of you. Pane kuti mumwe wakazongodzwa kuti baba vatenga mota, baba vaenda kumusha, baba vadai, you then feel like saka what am I here, ndotoita kuudzwawo zvangu ndechidawo consultation kana kungondizivisawo ine laughing way, ndakachifunga kuenda rona amai kumusha, saka ndofunga dai zvisikaita zvakanaka, kana zvakanaka ndofunga ndogona kuenda weekend, zvobva zvaita zvinoratidzawo kuti ndofunga neniwo ndiri a part of you. You decide through me kana kuti unondizivisa your decisions. And it should be two way, tichizivisana. I don't think kuti tingati kukumbira. Pane padaimborangara ndichitaura neshamwari yangu Phyllis ndichiti taitove kuchechi actually zvichinzi mukumbire kuenda kupati, vanhu vatati aiwa tikumbire tinovazivisa kuti tine pati tiri kuenda kupati. Saka nekuti echibhilivha kuti marriage in a companionship, munowirirana, your friends, saka kungozivisana tine pati wena, shamwari yangu ine pati tikuenda birthday party, something like that. Than kuti azongonzwe kana totokutsvaga kuti muri kuti tiri kukadoma, isinogara kweku tiri kukadoma tiri kupati, then mumwe wako anotanga kufila belittled. All right, so I think the right way is to consult. Anditi, or to advise. Kuti usangoite chinhu usina advise wako. Because azonakidzi kuudzwa kana nevana kana kuudzwa nevamwe vanhu kuti zvaita so. It's easier if you consult, and it is easier if you advise. But all right, tichadai, because sometimes you have to take independent decisions. Even in marriage, sometimes people have to take independent decisions. Says on that hour, it feels good to take a decision, and it feels good because that was my decision. Kana zaita wrong foot, it feels good to take responsibility. Sorry, so sometimes it's good to take a decision, and if it works, that's me, and I did that. Even married, remember you are still individuals. My strength, my weaknesses, and so on. So it's good also for you. Kuti ushandise ma strengths ako, and so on. Ushandise ma strengths ako and say zotika paipa ndazofunga kudai, but there is not kune mama decisions adakuitwa chiri poriposho. Saiwe kana wakajaira kukumbira permission. Pane ma decisions ekuti there is no time. Iwe kana manje wakangojaira kuti ndakanzi ndinokumbira permission, then how are you going to deal with such decisions? Because kwakatadza kubatika kuti akupe decision, wait a second. So sometimes I want to believe kuti tinofana kupuwa mukana wekutora decision ende munhu wako agokusupporta in whatever decision you take. Anofana kukusupporta ende anofana kukumiririra kuti ende unofana kutotora decision uchiziva kuti my wife or my husband, anditi kunyangwe munazari pari papa kuti you can take a different decision. That's what society murume wangu haidi, but if it's the right decision at that time, don't take the right decision. Remember, sometimes it's not about taking the easy decision, but the right one. The right one is not always easy. Sometimes the right decision is the hardest one to take. Discuss. Let me just give you an example. Abraham had asked permission kuna Sarah, and it hapana chaibuda, but Abraham akatora decision yanga iri the hardest kutora, but maziso ma Sarah yaigona kuve the wrong one. But how can you really take mwana wedu kuti unomuchekeresa? But it was a decision that was supposed to be taken. At the end of the day, I think they all benefited from that decision. Though at that time, if they had discussed it, hapana chaibuda, ayaitoita stand still nyayoyo, apaigona torambano. So sometimes I think because my decisions are hard, unofana kungoita. So on this one, I think that's the only way to explain it.
ndokuti zvinhu ende trustanai. I think that's the other thing. Trustanai, you know, trustanai. You know that to trust evangelist doesn't mean she always takes the right decisions. For her to trust me doesn't mean I always take the right decision, but she trusts kuti the motive behind my decision, even if it was wrong, the motive was for the better or for the best of the two of us. Because I won't take a decision that it jeopardizes a life. I won't take a decision so egoistical at the expense of her. No, she has to understand whether the decision it was for both of us, and I had thought about it. And it is so. I thought about our marriage, I thought about it, and everything that we are going to lose. Because remember, if she loses, I also lose. When I lose, she also loses. Remember, we are in this together. So you take decisions on the basis of trust. I want to believe what is on change. And it is so. Right. Thank you very much. Point number 10. Point number 10. Point number 10. A wife should always excuse the husband to the children if he comes home late. Okay. Irungodatora panapa ndekuti vana havafani kuziva weaknesses ababa. Mai vanofana kuprotecta baba. Yataumbotaura panapa kuti even kuhama, it's your duty to protect each other. And it usaende uchinotaura weaknesses eumwe wako kuhama dzako. Usaende uchinotaura weaknesses eumwe wako kushamwari dzako. It is your duty to protect your better half. It is your duty to protect your spouse. It is your duty to protect your girlfriend or your boyfriend. It is your duty to protect your fiancé. Ijuti rako iwewe. Ndokuti remember unotoziva kuti kwana vanonoka kuya kumba nhasa nditi pane zvimwe zvinhu zvaitika. But it's not your duty kuti izvozvi baba venyu vari kuhura. Tovaziyana mai. Takatokura zvakadaro. Takatokura zvaidyai apa kuti konhasi tetatsuvatira hatisiyire vaenda kunohura. Hai ngatidyerese. Vaitoona mai vakuti bvurai mapoto idyai sadza neratete. Ko tiri kudya sadza ratete idyai rese. Baba venyu kuti dzosvika vari kutohura hatisiyire vanhu vari kuhura. Takatokura tichizinzwa ana baba vachitukwa, ana baba vachiita sei, vakangoita wrong handi bazora. Tozatogara takakudzai izvozvi maziva ana erombe, uri rombe baba vanotukwa kunonotwa zvokuti vana vanopedzisira vashaya respect pana baba. Vanopedzisira vashaya respect. Problem chii? Mai. Saka apa I want to believe kuti indruda kuwirirana nayo. I'm agreeing with this woman. It is our duty to protect each other. It is our duty. We are not perfect. We have said about our strengths, about our weaknesses. It is our duty. Right, TP18's evangelist. Yeah, I would also want to agree on a larger scale with you. We should not use Vana to fight our battles. We shouldn't use Vana to fight our battles, you know. And it's true, mostly ladies teach no shit. Chero manetsana nemurume or chero manetsana or kana timupa separation or something, you know, in other words, they are right. It's their right to access the father, to access the mother. But maybe Pandinga Zoti on a Pascal and maybe it might be a problem. Yekuti when the husband is not also making an effort. Yekuti chero vana vacho vanenge vakuona vega kuti that is always beating mama. Saka nichero ndikabuda ndine red ziso ndakubuda mbanda kuti ndadhumira ndaita sei vana vacho nopedzera vakuchidzwa vega kuti mama muri kuti madhumira but we hate you chiro wana baba, you know. Saka pane I think we should see kuti maybe this lady arikutaura zvinhu zviri normal, but kana zvazvekuti I need to be kunge ndichikuvharidzira pese ndaigara shutana naposo kuti you know what, yes chero tichivharidzirana asi pane pokuti you also have to do your duty. Example yekuti kuda pamwe kumisha kwenyu kuya iwo wega ndorifa kuchingoenda kumisha kwenyu uchienda kumisha kwenyu mega wosvika kuchibvunzwa murume wako aripi, ko murume wako hambotiponere kuti unotanga wachamubvadzira upedzisira kunyatsoti I also don't feel like murume anondikoshesa. Saka ndiri kuti ipapo yes, in as much as we are not supposed to use our kids as you know against each other, but in a so let's be responsible. Baba be responsible, amai be responsible. Kuitira kuti vana, because pano papo kuti chero tikavharidzira vana vacho vakuziva kana vazokura vanotanga kuona kuti baba is so wrong. Unozopedzisira kufunga kuti amai pane zvamunoudza vana asi vana vacho vanenge vakuziva.
unozopedzisira vana vakutaura vasikachachengete baba kana vasikachataura nababa kana kuti namai, vanenge vaona unhu hwacho. Kunyange ndisina kuenda kunomuti garai pasi bhekina blessing, baba wenyu vakazodai vakazodai, but zvataura napostori zvechokwadi ndokwauvharidzirana kuti no ndibaba wenyu. Yes, chero vatadza pazvamatoona mega certificate wenyu and remains your father, saka you respect him, you love him. Asiwo you will be responsible nekuti vana vacho they are not fools, vachapedzisira vazozviona. I want to believe what evangelist is trying to say in black and white is that you can protect for so long. Kids grow and they will end up knowing and they see it for themselves. But even those it's not your duty to expose the other. Keep protecting. They will make their own decisions. Mama is right, mama is wrong, it is right, it is wrong. They will see it for themselves. But your duty is to keep protecting. Don't worry about how many times you have to protect. Just keep protecting. Don't worry about how many times you have to protect. Just keep protecting. Because that's your duty. Atitaure my secrets, atitaure my weaknesses. We have to keep protecting. And in this one, we have to keep protecting. So basically, no teaching about Ndova points. Kataurwa the 104-year-old woman who had 82 years in marriage. Ukazviteedzera izvozvi you'll be happy. Ukazviteedzera izvozvi upenyu hwako unofamba. Ini ndiri kuda kungotaura ndichiti I don't know this woman. I'll never meet her because akatoshaika. But chishuwo changu changa chiri chekuda kusangana nehusband. Because do you know why? Do you know why? Ukaona mukadzi akunyora izvi, vanhu, zvinhu zvanyorwa apa si izi. Aiwa, zvinhu zvanyorwa apa ndo Proverbs 31. Zvinhu zvanyorwa apa hazvina kuchipa. Zvinhu zvanyorwa apa hazisi easy kuzviteedzera, asi easy kuzviita. Ndosaka ndati I would want to meet the husband, but inzwai reason yandinoda kuitira, yandaidira kuitira meet the husband. Ndaida kuona murume kwete akamanikidza mukadzi kuti aite izvi, kwete akadzidzisa mukadzi kuti aite izvi. Ndaida kuona murume akadhizevha kuitirwa izvi nemukadzi wake. Because rega ndikuudze chimwe chinhu, kune murume asingadhizevhi. Apa ndoda kumbokuudzai, kune varume vasingadhizevhi, koita vanodhizevha. So now iwewe unoda kunyatsotarisa. Ini what I've come to find out is women, vakadzi, vanhu vari yatinoti proactive. What you give to them, that is what they give back to you. But iwe vanokupa zviri multiplied. That's why vanotaura vakati iwe unopa groceries, anokupa food. Andizvo, iwe unopa a house, iye anokupa a home. Hanzi unopa a sperm, iye anokupa kids. Chii chiri kuitika? They multiply and make better before giving it back to you. Saka ndaida inini kunzwisisa kuti mukadzi uyu kuti azosvika pakudaro, what type of a man was this? Murume uyu ndofunga anga ari murume akanaka, ndofunga anga ari murume ngirozi, anga ari murume anonyatsonzwisisa kuti kuda mukadzi wake kunobva papi kuchienda kupi, anga ari murume wekuti aikoshesa mukadzi wake, anga ari murume asingahure, anga ari murume ainyatsokuti mukadzi akadiwa. Vanotaura vanoti when a woman is loved right, submission comes naturally. And they also say, when you want to see a happy woman, when you want to see a woman who is loved, just look at the skin, just look at the smile. It tells a lot. And the smile, you know, kuyemwerera nekuzhinya zvinhu zvakasiyana. Mazinzwa vakadzi vanozhinyira ngoti abude papicture, but to smile it comes from within, glowing it comes from within. So I want to believe kuti mukadzi wemurume uyu was one of the best. Akaita kuti mukadzi uyu ati I can call you the master of the house, I can call you the master of my house. Sezvo zvakaita Abraham, Sara hazvina kumuomera kuti ati master, Sara hazvina kumuomera kuti atore mukadzi wake samambo weupenyu hwake, the king of my heart. Do you know why? Because she was being treated as a queen. She was being treated as a queen. You cannot call somebody a king when they are treating you like a slave. No, you can only call somebody a king when they are treating you like a queen. Saka ndinotaura kuti varume vanoda kutanga ivo vadzidziswa. I want to believe kuti hazvifani kutanga pamukadzi
Zobara kutanga pamurume. Murume akadzidza courtship. Murume akadzidza love. Murume akadzidza cuddling. Murume akadzidza romance. Azvinetse zvinhu zvese izvi. Vakadzi vanenge vakungozviita nemoyo wese. Dho ariko mashurugate cards. Ariko mashurugate. Ekuti nyange ukaita zvakanaka sei they never appreciate. Samson nediro yaita Delila. But Delila akaramba ari pamisheni yekuda kuti ndokutengesa chinhu. Samson akaedza kutovengana nemaparents ake, kutoita sei kuti aida munhu wake. Apa achinyatsotozoti Delila hapana zvemukadza, but Samson akaramba achimuda, but iye Delila yedzi akamunyudza. Kune vakadzi vakadaro. Saka ndopandati nzwisisaiwo nemi vakadzi. Kana murume akanaka, anokuda, anokuitira zvakanaka. Please vakadzi, tendaiwo Mwari, itaiwo zvakanaka. Ndo discussion yatanga tinayo mutsvara nhasi. This was the discussion from this woman. I want to believe that somebody pane chawadzidza. I want to believe that somebody pane chabatika. And izivewo, remember today that wasn't my lesson, that wasn't my teaching, but it's something that when I was going through it in the afternoon, zvandibata kudaro ndikati no, I need to go to the group, I need to go kuvakundi, discuss with them. Tionesane kuti mukadzi uyu akafara here. Did she enjoy a marriage? Indoda kutenda kuti akafa a happy woman. Ndoda kutenda kuti she enjoyed a marriage to the last. Because what I know, my principles ataura. Ukawana murume chai, you exercise these principles. You'll be a happy couple. You'll be a happy couple. Because zvese zvaataura izvi, tinoona ndo zvaiitirwa nemurume wake. Zvese zvangadzidzisa ndo zvaiitirwa nemurume wake. Zvinezvi mukagona kuzvipractice, mukazviita nemoyo unoda, you will be a happy couple. This is what I stand for. That is what I teach. Natete Eneresi. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei muzita nemuropa raJesu. Kana tiine madzimai anoda kujoina WhatsApp groups, link ndo yakaiswa hapo na evangelist. You just press that link, you join our WhatsApp groups. And also I'm here to tell you that tine fasting musi Monday. We've got our fasting on Monday. Saka please, all the lines are open. Kune vaya vanoda kubatsira kuchengeta nherera. Vamwe vakatotanga tatomo maprayers acho mumwedzi watiri kupinda, tatomo maprayers acho atiri kutonamata nekuda kwemwedzi watiri kupinda. Our launch will be there on Sunday evening at 11 p.m. Sunday evening at 11 p.m. Ndo patinenge tine launch. Our fasting launch is at 11 p.m. on Sunday. Saka let us meet for the launch. Tichinzwa kuti mweya mutsvene ari kuti kudii pamusoro pemwedzi waMarch. Tichinzwa kuti mweya mutsvene ndezvipi zvaakatirongera pamusoro pemwedzi waMarch. But ndoda kukukurudzirai vese, our partners, our charity partners, our ministry partners, vanotibatsira kuchengeta nherera, vanotibatsira kutenga mapiritsi, vanotibatsira kutenga mabundles. Ndoda kungokukurudzirai, ngatisaneta, ngatipfuurirei mberi nekuenda mberi, nokuti irori basa iri ndo ratakadanirwa naMwari. Paya painzi naapostle munhu wese une calling, paya painzi naapostle munhu wese une anointing, ndipapa pawakadanirwa naMwari, ndipapa panodiwa kuonekwa, panonamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakuropafadzei, Mwari vakuitire zvakanaka muzita nemuropa raJesu Kristu. Tatenda kune vadzidza, Mwari ngaakukomborerei, Mwari ngaakuendesei mberi muzita raJesu Kristu. Tinosangana nhasi na 11 p.m. tinenge tiine guest yedu pano. Nhasi 11 p.m. tinenge tiine guest yatinenge tinayo pano. Saka please, let's make a date chokurumidza kutenga mabundles edu so that by 10:45 tinenge tatogadzirira kuda kupinda. Vachingopinda vachingoita live, tobva takurumidza kupinda, chodzidziswa, choparidzwa, chodzorwa, choinspaiwa, chosimudzirwa zvakadaro. Mwari votiitira zvakanaka. Tatenda tafara nekunamata pamwe chete, tatenda tafara nekudzidzisana. Ndini Natete Eneresi, I stand by what I teach. Mwari vakuitire zvakanaka, vakukomborere muzita nemuropa raJesu Kristu muponesi wedu. Amen.